escoches hizo, exacto, nada. Why is silencio es precisamente lo que convierte a la mala circulación en uno de los enemigos más peligrosos de nuestro tiempo. Porque mientras tú continúas con tu vida normal, trabajando, descansando, viendo televisión o caminando por la calle, dentro de tu cuerpo podría estar ocurriendo una batalla silenciosa capaz de destruir lentamente tu energía, tu memoria, tus piernas y hasty tu independencia futura. La mayoría de las personas creen que los problemas graves de salud ligan de golpe. Imaginan un dolor intenso en el pecho, un desmayo inesperado o una ambulancia aparición en mitad de la noche. Pero la realidad es mucho más inquietante. El cuerpo casi siempre avisa antes, envía pequeñas señales. Sus errores, advertencias silenciosas que millones de personas ignoran cada día por persona normales. Un pie frío, un hormigueo, un pequeño mero al levantarse, calambres nocturnos, cansancio constante. Olvidos frecuentes, y mientras esos síntomas parecen insignificantes, las arterias continúan deteriorándose silenciosamente. La sangre, que debería moverse como un río limpio y poderoso, empieza a circular lentamente. Las paredes de los vasos sanguíneos se endurecen. El oxígeno deja de llegar correctamente a todas las partes del cuerpo. Y lo más aterrador es que muchas personas descubren el problema demasiado tarde. Cuando aparece un infarto, cuando llega un ictus, cuando la memoria comienza a apagarse, cuando las piernas dejan de responder. Pero aquí viene la verdad, el más importante de todas. La mala circulación no aparece de un día para otro. Se construye lentamente durante años con hábitos diarios, con señales ignoradas. Y hoy vamos a descubrir cómo la mala circulación puede estar dañando silenciosamente tu cerebro y tus piernas mucho antes de que aparezca un problema grave. Cuidado hasta el final porque una de las señales más peligrosas aparece por la noche mientras dormimos y muchísimas personas creen erróneamente que es algo normal de la edad. Lo que descubrirás hoy puede ayudarte a approachar tu corazón, tu memoria, tu movilidad, y tu calidad de vida. Punto 1. Los pies fríos, la primera advertencia silenciosa. Imagina una noche helada en el norte de España. Sales a caminar sin calcetines gruesos, y en pocos minutos tus pies parecen blocos de hielo. Ahora imagina sentir algo parecido incluso dentro de casa. Eso les ocurre a millones de personas todos los días. Pies fríos, dedos congelados, sensación de hielo en las piernas. Y aunque muchos lo consideran una simple rareza del cuerpo, en realidad puede ser una de las primeras señales de que la circulación está empezando a fallar. Tus arterias funcionan como carreteras. Cuando están limpias y flexibles, la sangre circula rápidamente llevando oxígeno y calor a cada célula del cuerpo. Pero cuando esas carreteras empiezan a estrecharse por el colesterol, la hipertensión, el azúcar elevado, el tabaco o la inflamación, el flujo sanguíneo se vuelve lento. El cuerpo entonces entra en modo supervivencia, decide enviar primero la sangre a los órganos vitales. Y sacrifica las zonas más lejanas, por eso muchas personas sienten los pies helados incluso en verano. No es casualidad, es el cuerpo intentando sobrevivir, pero aquí aparece algo todavía más preocupante. La mala circulación periférica no solo provoca frío, también puede causar cambios en la piel, pérdida de sensibilidad, uñas débiles, heridas que tardan semanas en cicatrizar, dolor al caminar, y si el problema continúa avanzando, las piernas comienzan a sufrir falta de oxígeno constante. Piensa en Don Alberto, un hombre de 55 años que siempre decía que tenía mala circulación desde joven. Durante años ignoró sus pies fríos.
luego apesaron pequeños hormigueos. Más tarde comenzaron dolores en los pantorrillas al caminar. Y finalmente tuvo que detenerse cada pocos metros porque las piernas parecían quedar sin fuerza. Sus arterias le iban años enviando señales. Pero nadie los escuchó. La buena noticia es que las arterias todavía pueden recuperarse cuando actúas a tiempo. Caminar diariamente puede convertirse en una medicina poderosa. Cada paso funciona como una bomba natural que empuja la sangre desde las piernas hacia el corazón. Además, consumir aceite de oliva virgen extra, pescado azul, verduras y frutos secos ayuda a mejorar la elasticidad arterial. Y aquí aparece un enemigo moda, no extremadamente peligroso, el sedentarismo. Nunca en la historia el ser humano pasó tantas horas sentado. Trabajamos sentados, comimos sentados, conducimos sentados, descansamos sentados, y el cuerpo paga el precio. La circulación necesita movimiento. Cada hora inmóvil reduce el flujo sanguíneo. Por eso levantarse regularmente y mover las piernas puede marcar una diferencia enorme. Punto 2. El hormigueo y el entumecimiento, el mensaje oculto de los nervios. Hay personas que se despiertan por la noche porque sienten una corriente eléctrica en las piernas. Otras sienten las manos dormidas mientras ven televisión. Algunas notan pinchazos extra. Yo bajo la piel. Y la mayoría piensa exactamente lo mismo. Será una mala postura. Pero cuando el hormigueo aparece constantemente, el problema puede ser mucho más profundo. Imagina una ciudad donde la electricidad comienza a fallar, las luces parpadean, los semáforos dejan de funcionar. Algunas calles quedan completamente oscuras. Eso mismo ocurre con los nervios cuando la sangre no llega correctamente. Los nervios necesitan oxígeno constante, necesitan nutrientes, necesitan circulación. Cuando el flujo sanguíneo disminuye, empiezan a enviar señales del alma. Entonces aparecen los hormigueos, los pinchazos, la sensación de ardor, la pérdida de sensibilidad. Y aquí aparece otro problema gravísimo. Muchas personas se acostumbran, normalizan esos síntomas, creen que son parte inevitable de la edad. Pero no siempre es así. Piensa en Doña Carmen, una mujer de 52 años que comenzó sin dopaquín, los cosquillos en los dedos de los pies. Al principio ocurría solo por la noche, luego también durante el día. Más tarde comenzó a perder equilibrio. Y un día cayó en el baño porque las piernas dejaron de responder correctamente. Su circulación llevaba años deteriorándose. Aquí entra otro enemigo silencioso, la diabetes. El exceso de azúcar en sangre daña simultáneamente vasos sanguíneos y nervios. Es una combinación devastadora. Por eso muchísimas personas diabéticas comienzan sin hormigueos antes de desarrollar problemas más graves. También el tabaco destruye circulación. Cada cigarrillo provoca una contracción inmediata de los vasos sanguíneos. Es como será parcialmente una mangra, la sangre circula peor, el oxígeno disminuye, los tejidos comienzan a sufrir. Que puedes hacer, primero moved más, levante cada hora, camina, estira piernas y brazos, haz movimientos circulares con tobillos y muñecas. Segundo, hidratar correctamente, la sangre demasiado espesa circula peor. Y tercero, dormir bien. Porque durante el sueño el cuerpo intenta reparar arterias y tejidos dañados, pero si duermes poco o mal, el daño continúa acumulándose. Punto 3. Los calambres nocturnos, el grito de auxilio de tus piernas, son los 3 de la madrugada. Todo está en silencio, y de repente un dolor brutal atraviesa la pantorrilla. El músculo se endurece como una piedra.
Since una descarga intensa que obliga a levantar rapidamente, millones de personas viven esta escena constantemente. Muchos creen que los calambres nocturnos son normales. Otros piensan que solo si deben o la falta de potasio. Pero en muchísimos casos el verdadero culpable es la mala circulación. Tus músculos necesitan oxígeno constante para funcionar. Cuando la sangre no llega correctamente, el músculo entra en pánico, entonces aparece el espasmo violento. El calambre es un grito de auxilio, y aquí aparece algo preocupante. Los calambres repetidos pueden ser una señal temprana de enfermedad arterial periférica, especialmente si aparecen al caminar o durante la noche. Piensa en don Ernesto, un hombre de 58 años que comenzó sufriendo pequeños calambres ocasionales. Después aparecieron dolores al caminar. Más tarde necesitaba descansar constantemente porque las piernas parecían quedar sin combustible. Sus arterias llevaban años estrechando silenciosamente, y aquí entra otro enemigo moderno, los alimentos ultraprocesados. Muchos productos industriales contienen cantidades enormes de sodio, azúcar y grasas inflamatorias. Todo eso endurece lentamente las arterias. El corazón tiene que trabajar más fuerte. La presión arterial aumenta. Y la circulación empeora, pero aquí aparece algo esperanzador. El cuerpo responde increíblemente rápido a los cambios saludables. Hay personas que mejoran muchísimo sus síntomas circulatorios en pocas semanas simplemente caminando diariamente y mejorando la alimentación. Tus piernas quieren recuperarse. Tus músculos quieren volver a recibir oxígeno correctamente, pero necesitan movimiento. Punto 4. La niebla mental y el cansancio, la señal más peligrosa. Ahora llegamos a la advertencia más silenciosa y quizá más peligrosa de todas. Porque cuando se habla de mala circulación, la mayoría piensa inmediatamente en las piernas, pero el órgano que más puede sufrir cuando la sangre circula mal es el cerebro. Te cuesta concentrar, todos nombres simples, sin agotamiento incluso después de dormir, te mareas al levantar. Muchos creen que eso es simplemente envejecimiento, pero a veces el problema real es que el cerebro está recibiendo menos oxígeno del que necesita. El cerebro consume enormes cantidades de energía. Necesita un flujo constante de sangre rica en oxígeno. Cuando las arterias empiezan a endurecerse, algunas zonas cerebrales reciben menos combustible, entonces aparece la fatiga mental. Los olvidos, la lentitud, la falta de claridad. Imagina una ciudad alimentada por cables eléctricos dañados. Algunas zonas comienzan a apagarse lentamente. Eso mismo puede ocurrir dentro del cerebro, y aquí aparece algo extremadamente importante. La hipertensión no controlada destruye lentamente vasos sanguíneos cerebrales. Cada latido fuerte golpea arterias pequeñas y delicadas. Con los años aparecen daños silenciosos, y muchas personas no se dan cuenta hasta que la memoria empieza a deteriorarse gravemente. Piensa en doña Teresa, una mujer activa de 60 años, siempre decía que estaba cansada por estrés, luego comenzaron pequeños olvidos. Más tarde tenía dificultad para encontrar palabras simples, después llegaron meros frecuentes. El problema no era solamente cansancio. Su circulación cerebral llevaba años deteriorando silenciosamente, pero aquí llega algo esperanzador. El cerebro responde muy bien cuando mejoras hábitos diarios, dormir mejor, caminar, reducir azúcar, controla presión arterial, consumir grasas saludables, evita tabaco. Todo eso mejora muchísimo el flujo sanguíneo cerebral.
tu cerebro quier oxígeno, quier movimiento, quier descanso, quier circulación, punto 5, el estrés. El veneno que endures tus arterias, existe un enemigo silencioso que destruye, circulación todos los días. El estrés crónico, cuando vives constantemente preocupado, el cuerpo libera hormonas como cortisol y adrenalina. Eso hace que los vasos sanguíneos permanezcan tensos, contraídos, la presión arterial aumenta, el corazón trabaja más fuerte. Y las arterias sufren desgaste constante. Muchas personas viven así durante años, sin descanso, sin pausas, sin verdadera recuperación. El problema es que el estrés continuo envejece el sistema cardiovascular muchísimo más rápido. Dormir mal empeora todavía más la situación, porque durante la noche el cuerpo debería reparar vasos sanguíneos y reducir inflamación. Pero si la mente permanece constantemente en alerta, el cuerpo nunca descansa realmente. Aquí aparece algo importante. La tranquilidad también mejora circulación, respirar profundamente, caminar al aire libre, dormir correctamente. Reducir discusiones constantes. Todo eso puede ayudar más de lo que imaginas. Punto 6. El desayuno que está dañando tus arterias. Muchas personas creen que desean un saludable, pan industrial, galletas integrales, margarinas ligeras, zumos azucarados, pero detrás de esos productos aparentemente inocentes se esconden ingredientes que favorecen inflamación y empeoran circulación. El exceso de azúcar daña arterias, las grasas ultraprocesadas aumentan inflamación, el sodio oculto eleva presión arterial. Y el cuerpo lo paga lentamente, por eso volver a elementos más naturales puede marcar una diferencia enorme. Aceite de oliva virgen extra, frutas verduras, huevos, frutos secos, pescado azul, todo eso ayuda a proteger vasos sanguíneos. Tus arterias escuchan cada comida que haces, punto 7, el movimiento es medicina, muchas personas buscan soluciones complicadas. Pastillas milagrosas, remedios rápidos, pero una de las herramientas más poderosas para mejorar circulación sigue siendo gratuita. Caminar, el cuerpo humano fue diseñado para moverse, cada paso activa músculos, cada movimiento impulsa sangre. Cada caminata mejora oxigenación, no necesitas correr maratones, necesitas constancia. 30 minutos diarios pueden transformar enormemente tu salud cardiovascular. Y aquí aparece algo interesante. Incluso caminar lentamente después de comer ayuda a controlar azúcar en sangre y mejorar circulación. El cuerpo agrede cada movimiento. Punto 8. Las señales que nunca debes ignorar. Existen síntomas que requieren atención médica inmediata. Dolor fuerte en pecho, falta de aire, pérdida repentina difusa, dificultad para hablar, mareos intensos. Visión borrosa repentina, desmayo, esas señales pueden indicar problemas graves de circulación, y actuar rápido puede salvar una vida. Nunca ignores esas advertencias, porque el tiempo es fundamental, y aquí llega la gran verdad final. La mala circulación rara vez aparece de golpe, se construye lentamente, con hábitos diarios, con estrés, con sedentarismo, con mala alimentación, con señales ignoradas, pero también puede empezar a mejorar desde hoy. Tus arterias tienen capacidad de recuperación. Tu cuerpo quiere sanar, quiere volver a funcionar correctamente. Y cada pequeño cambio cuenta, cada caminata, cada vaso de agua, cada noche de descanso, cada comida saludable, cada cigarrillo que decides no fumar, todo suma, no esperes a que llegue un susto para reaccionar, no esperes a perder movilidad. No esperes a olvidar nombres importantes, escucha las señales de tu cuerpo ahora. Por cuidar tu circulación no significa solamente vivir más años, significa vivirlos con energía, con claridad mental, con libertad, con fuerza, con calidad de vida.
Si est mensage ti abrió los ojos, compart esta información con alguien que siempre tiene pies fríos, hormigueos o cansancio constante. Puede que este video la ayuda a evitar un problema grave mañana. Soy salud milagrosa y recuerda algo importante. La sangre que hoy fluye correctamente dentro de ti puede ser la diferencia entre una vida llena de vitalidad o años de sufrimiento silencioso. Cuida tus arterias hoy, porque tu futuro depende de ello.